Hai. Good morning everybody. Kembali lagi ke channel saya, Miss Ugis English Practice. Stay healthy and keep practicing your English. Oke, tetap sehat dan tetap semangat belajar bahasa Inggris. Now we are going to continue our grammar. Kita akan lanjut belajar grammar, yaitu tata bahasa. And then there are lesson and exercise also to do. Okay, but before we start, don't forget please subscribe, like and share. Okay, thank you very much. Terima kasih. Now, about simple future tense. Okay. Apa itu simple future tense? Nah, pelajarannya the lesson ada dua, yaitu will or shall and be going to. Itu yang termasuk simple future tense. Then I will give you in positive, negative, and question form. Yang akan diberikan dalam bentuk positif, negatif, and question. Okay. Now, what is simple future tense? Simple future tense dipakai untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. Fungsinya untuk membicarakan tentang kondisi yang akan dimulai dan berakhir di masa depan. Nah, itulah simple future tense. Okay, now adverb of time. Keterangan waktu yang sering digunakan atau yang menandakan itu adalah simple future tense adalah tomorrow, besok, later, nanti, tonight, malam ini, soon, segera, next, can be next week, next month, next year, okay? Atau minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Okay, that's for the adverb of time. Now, the first, will or shall, we're going to talk. Will atau shall yang artinya akan, membicarakan tentang keinginan yang pasti terjadi, atau janji, tawaran, ancaman, atau fakta yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tuh ya. And then in positive form, dalam bentuk positif. Rumusnya subject plus will shall plus verb one. Yang memakai shall adalah I, we. So I, we use shall. Then you, they, he, she, it use will. Okay? Jangan salah ya. Now, for the example. Contohnya. I shall visit grandma next week. Saya akan mengunjungi nenek minggu depan. Jadi I memakai shall. Then she will celebrate Tom's birthday tonight. Dia perempuan akan merayakan ulang tahun Tom malam ini. Okay. Now in negative form. Rumusnya subject plus will shall plus not plus verb one. Jangan lupa not untuk negatif ya. Example, I shall not visit my grandma next week. And then she will not celebrate Tom's birthday tonight. Jadi setelah will or shall plus not. And then in question form, dalam bentuk pertanyaan, the formula is will or shall plus subject plus verb one plus question mark. Jangan lupa tanda tanya di belakangnya. Example, shall I visit my grandma next week? Will she celebrate Tom's birthday tonight? Nah, will shall diganti menjadi ke depan. Now, the second is be going to, akan. Okay, be di sini itu adalah is, am, are. Still remember, right? Itu membicarakan tentang rencana, niat, dan ide yang akan dilakukan atau terjadi di masa yang akan datang. In positive form. Dalam bentuk positif. Rumusnya subject plus is, am, are plus going to plus verb one. Example. Okay, no example. The subject pronoun I use am. He, she, it, singular noun is. You, we, they, and plural noun use are. Very good. Still remember, right? Our verb to be. Very good. Now, let's go on to the example. Contohnya, I think I am going to have holiday to Bali soon. Saya rasa saya akan berlibur ke Bali segera. Okay, I'm going to, I. Okay, saya pikir, dia pikir ya. And then we are going to make friends with them later. Kami akan berteman dengan mereka nanti. Then he is going to get the first rank next semester. Okay, that's for example. Now, negative form dalam bentuk negatif. Harus ada not setelah be ya. Jadi I am not ini singkatannya. Okay, I am jadi I'm not, he's not, she's not, it's not menjadi isn't, are not menjadi aren't. Examples, I think I'm not going to have holiday to Bali soon. I'm not. We are not going to make friends with them later. Then he's not going to get the first rank next semester. Tu singkat disingkat ya. We are menjadi we are. He is menjadi his.
I am jadi I'm not. And then in question form, dalam bentuk pertanyaan, the formula is be plus subject plus going to plus verb 1 plus question mark. Jangan lupa question mark di belakangnya. Okay? Now example, contohnya. Dibalik ya. Jadi tadi I am jadi am I going to have holiday to Bali soon? Apakah saya akan berlibur ke Bali segera? Are we going to make friends with them later? Is he going to get the first rank next semester? Nah, dibalik, okay? The be posisinya jadi depan. Jangan lupa tanda tanya di belakang untuk question form. Okay, now answer the questions. Try to do this question. Complete the sentences with will or shall or be going to. Number 1, I blank 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 study tonight. Number 2, she blank 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 be a lawyer. Number 3, you promise that you blank 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 call me tonight. Number 4, watch out, the thieves blank 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 escape. Number 5, if they don't stop fighting, the police blank blank catch them. Now you fill. Okay, saya titik belajar malam ini. Shall, very good. Dia pasti akan belajar malam ini. Ya, number 2, she is going to be a lawyer, akan menjadi seorang pengacara. Niatnya aja ya. You promise that you will call me tonight. Very good. And then watch out. The thieves are going to escape. Akan segera melarikan diri. If you don't stop fighting, the police will catch them. Akan menangkap mereka. Very good. Okay. Excellent. Good job. Okay, that's all our grammar for today. Thank you for watching. See you for the next video. Have a nice day. And then don't forget, dilatih terus grammarnya, okay?